if you try so hard for people to know that you have money, because they are quiet. Ladies and gentlemen, we are back again with another unusual episode, and unusual in the sense that we are hosting a whole doctor here, Dr. Banabasi Marambire. This was one? Yeah, this was. We hope to host more and more doctors here, my medical doctor, my educational doctor, my honorary doctor, my doctor of philosophy, even Dr. Amai. Welcome, doctor. Thank you for having me, Zig. Yeah, we feel so honored getting this environment artist and chichi. But today we are going to talk about something else different. Kundai, Bo. Yes. Thank you so much, Doctor Neku. We are teaching name. No, thank you very much, Kundai. Yes. I'm happy to be here with you guys. Wonderful. Someone might start panaba kuti udoctor wenyu udoctor wemedicine munorapa vanhu udoctor wopi? Actually, I didn't acquire this academically. Okay. I was given. It's an honorary. Pane vakaongorora kana kuti murume ane chipo chekupa anobatsira anta zvinhu zvakawanda in the community. So I think that was in 2021 and even I received an email and handakatomboignore. Yes. So nochona wazopersist and then tikazoita macommunication tikanopuwa doctorate. Okay. Yeah. Saka doctor ye philanthropy. Yeah, philanthropy vakaiti human letters. Human letters. This is what human letters. But exactly, it's a philanthropy work that we do, and because Vakasaka paragraph and explain what is it on the certificate. Because we're given my certificates, yes. All right. Yes. Saka kurati nyadzi philanthropy ya dzakato makatodzitanga. Actually, it's in me. In 2002 takamboshanda nema-missionaries aibva kuamerica under Baptist church. So there was another missionary ainzi Barbara. Ndikati memu taiwirana singaiti but vanga vane advanced age. Ndikati memu ndikuita situation panapa kana ndakamira chero pabus stop or in a public space, a street kid or anyone ane disability can just come direct to me ngonanga ini chiri kuzokumbira pakati pevanhu vese zviri safe here. Saka the missioner said to me, I want to believe God has given you a gift to give. Ndikati chipo ichi chinorema ngai because kana chava chipo chekupa, but look later I confirm ndo zvazviri because there are certain circumstances where I could feel that I'm being led by the spirit kuti apabatsira pane situation. And then toita mama situations okuti zveshe unoona vanhu vari kutambudzika upuwa situation kwauri kuti munopaita vanhu ava, then somehow inwards you just feel like no, I cannot participate in this. Saka that has been my life. Vakudhara tikushanda zvemabasa emaoko. I found myself giving and assisting wherever I can. All right. Yeah, but now we are a very established businessman and it's very successful. Momanoti, you are just giving out of the abundance of what you have. Yeah, terrible. Is it out of the No, I always say I give not because I have, but I know the feeling of having nothing. Because I wrote a book about this. To get a song about this because ndakasvika palevel kuti ndakafila kuti vanhu vanofana kuziva where I'm coming from and where I'm going, and I always say my life is a living testimony. All right. The book runs The Head Boy. The Head Boy. Yeah, ne song yekumufudzi wemombe. I know mufudzi wemombe ya Trevor Dongo and Felinandi. Yeah, it's actually my song, and we are going to make a movie and also a documentary. Because what we are trying to do is to life ya mufudzi wemombe Marambire, Banabasi Marambire. Iri kunzi it's a living testimony. How can it reach to people? How can it motivate people? Do you know vamwe ndivana Thomas
kubvuma pasina testimony panonetsa. Saka you'd find out kune vanhu vari kurarama life iri pasi, which is the common thing in Africa. We all start from the beginning or from the bottom, I mean to say. And vamwe vano give up life ichaya kuti isusu izvi hasizvo kwedu izvi, and vamwe vano give up because of my circumstances. So ini ndakafila kuti no, let me use myself as an example to say if I've got this background and somehow I managed to turn my life around without kuti munhu wawina lotto or kuti wapiwa a grant, a brick by brick progress inokwanisa kubatsira vakawanda. And surely the book zvariri ukariverenga you remain a different person, because I tried to write details. Most of successful people havadi kushare mastories avo. Vazhinji vacho manje vanototi taifudza mombe because haumonzwa anoti nini ndakangokura zviri bho saka vanenge vagayati fiction. Pautara chitanzi vanhu vana nemari vanotanga kutaura kuti ndaifudza mombe, ndo panotori neissue yekuti varoti mufudzi wemombe. Handiti imoti mufudzi wemombe, like what is it about? Because pana vamwe vanhu varikutanga kuona ovati kuzvekuti mufudzi wemombe, song yekuti mufudzi wemombe chichi like no, actually okay. When I finished my secondary education form 4, basa randakatanga kuwana inini ndiri kufudza mombe, kutorisa mombe chaiko like kutokumapras. Saka muri kuti makatanga muchifudza mombe? Yeah, vasvika pamwe exactly. No, you know, it might now in several platforms ndotry kuti ndi-explain this. And vanhu vabva vafila kuti you are now making up, you want to create a story. Which is not true. You know, I'm very comfortable to go back a little bit and analyze how it happened. And also how did I then move out from there? This is not like a story munhu anoti ndakatanga poetry with a feather of no, this one is really true story. A true story. True story in a lesson which I feel kudai yaikwanisika kusvika to many people wanyatsokuinzwa as it is, especially those vachiri kurarama in poverty. Not by choice, because in Africa got different circumstances zokuti munhu unofirwa, vamwe unongodhambiwa chaiyo kungosiyiwa nehama, pamwe unotoberekwa ungori pa -10. unotoberekwa ukatosara bora vakatogoa vara va-3-0 bora chitanga. Exactly. And you know, I used to wonder kuti isusu muAfrica chii are we cased or chii chiri kuitika kuti most of the time story yakafanana. Right now if I can narrate my story, there's a lot of things that you can relate. Patakaita song yamufudzi wemombe, I think 3/4 of the people had, this is my story, and I was really touched with okay, at least we've seen something that is encouraging people, because in my case when we were young before I started the school, life idanga ripo aiwa mudhara wangu aripo vaisienza, moms varipo. It was a very well organized family. I would not like kuti I was born in poverty. Story vanhu kuti pamba I think imba yedu yemazenga yakava kuma 1975. Taiva nekicheni yanga isingadzugwi, yanga ine simende. Unozati life yekumusha mukati maita imba yemazenga, maita proper kitchen, maita ngoro, moita mundo wakafenzwa newaya. So this is the kind of life yatararama yekuchiri kuchikoro. Ndichitanga form 1 inini ndisanenda kuchikoro ndakatengerwa boots neuniforms zvakakwana. But zvakazoitika manje, what I remember, ndanda kuma grade 5-6 there. Unoziva kuti zigo right now ndikanzwa munhu anotaura nezve divorce hana yangu inorova, because in my heart in my dictionary right and in the word divorce, because I see how it can do to children. Because zvakaita zvokuti somewhere around there tauna ma grade 4 grade 5 vabereki vakasiyana vakasiyanirana, and then mudhara akabva vangu disappear. Saka isituation yekuti kusara namhomes vana teswa almost with 10 children. And you know, I watched mama vachitry kustruggle kuti tiende kuchikoro. Ipapo manje ndo pandiri kuti I think over grade 3
kusvika grade 7 andambozopfeka bhutsu. Haiwa handinganyepa kana uniform iri proper because ndo time yekuti once vabereki pavakangoita zvavakaita takabva tachitanga kuchiona because mama vakambosara vakashinga vakagara nesu for some years. Then hamino zvakazopinda pfungwa dzangu dzandokuda kuti tichibva pamusha pano. Saka now it was me and my brother and my siblings vamwe vadiki kwandiri takasara tiri pamba. And now mauchisara papo kuti hamuzoziva kuti food munoiwana kupi. And kuti ndiri by that time da mama vavambotora mwawo vati kana wandidzinga ndakusiyana nazvo. Unoziva kuti I remember sometimes taenda chikoro tisina kudya. And pane patakaita almost 3 days tisina kudya. Saka tamuka toenda kuchikoro anga ari mudiki manje number 3 kubva pandiri. Tine imba yedu ine veranda rarine kaoso. Saka kabva rara ipapapo indotoda kuenda pari pfeka tindo kuchikoro ndikaona kuti munhu ana simbo akadai ndikaona kuti munhu angu asangofenda kana. So what we did takaenda kuirrigation tikanoita zvimapisi ndobva tapuwa chibage chacha semi dry chinoitisa maputi chache. Takaita kakanga maputi changwa tikaisa salt tikadya ndokuona mwana akutanga kumwa mvura achibuda ziya. Yeah, that's how bad it was. And I remember another day zvataita isusu manje takadzidzira kushare tatakabatana saka chibage icho taitozoshare tese toje. Then I remember another day papa sina kana ufu kana chi taenda kumagarden kwatainodiridzira somva tapuwa mavheji ndo yatikabika mavheji edu kwatungarara vanhu vadya mavheji tongoirarira mavheji. Saka mukoma wedu aita zvecraft kuhighway inoenda kuSouth Africa kuhighway. Saka ndokaita zvecraft aiuya kumba manero chibva tamupakurirawo portion yake ndobva zvanzi mabiki achitika tadya muriwo takupakurewo muriwo. Saka unoziva dzakatora kairi katatu zvanzi pamuriwo chiri kunaka usina sadza. Uritoita usina sadza. Yeah, so that's how it was to an extent kuti we have sometimes but unoziva dzinonzi shongwe dzedziya mapfura kuti munhu wakadya shongwe chedzemapfura utomeka sure kuti unowadzikacha wobva wadzitswanya woisa mvura wongoisa kana mukalidi kepoto woisa pamazimbi dzongokwata. So ndeyatova relishiyo. Saka macircumstances anongozouyawo nezvizvi zviitika mulife and life yakabva yatongoma kubva ipapo. And ndikutofunga hangu kuti vakuru pavaiti rugare tange nhamo vaiziva kuti rugare runonangidzwa katanga nenhamo. Manje ikati nhamo tange rugare kuti munotanga muri bho zvitori nanogara wangu nemupfudzi wemombe katanga wazozvipfudza wakura wanyanzorwadziwa chaizvo. And in some circumstances you then have to ask even God, but God why? Because this is the situation vabereki vaparadzana. Then later takunoenda kumagressive and I think moms vakazonati rinofirwa nevana because mastories akasvika kwavari. Yeah, I remember another time taenda kumusha kwana mama tichinovaudza uchiona mubereki achichema kuti ndofirwa nevana. So vakatanga kuchisapota from a distance vari kumusha kwavo vachitisapota. And ndorangara kastori kari mubhaibheri ranzi ndiani wanzi aenda Nineveh here akanorara pasi pemuti uchibva waita good shield akunakirwa neshield amubva chikonye chadya shield because ndo zvakangoitika kuti takuti hamamusi wakutanga kubatsirawo. And then Facebook nekumba kwedu yanga kutanga kushandawo zviita sezviri nani. I was now going to form 1 and ndadwa form 1 tichinovhura second term naMay. Titori busy me and the Basco with my brother. Ndobva pauya another friend yangu wari family friend ndokutora mukoma ndokuenda inside the house and leave me outside. But ndakangosenza something is not good. That guy yanga yaine shoko rekuti no mumsi vashaya. That was in May and while it is really difficult to take in same year in October ndarachibva shaya futi. Saka unobva unoona kuti this is from one dambudziko chienda pane rimwe one dambudziko zvokuti kuti tinhame inorwadza unopedzisira waijera zvakunamira kuti unopedzisira wakuitamba nhamo ndozviripo kutamba nhamo kunonzi kutamba nhamo inenge entertainment.
zvanakizana apa takamboitamba aumboitamba haana angoitamba handidunye ndakatamba 6 months chete mulife mangu namo pambesa pangango mafriendly mafriendly match. alright so pamazotanga kufudza mombe kwangu kwakutooma kweupenyu kwako. No, actually what happened pashayika maparents now because ukatera song yainoti kufirwa nehama kufirwa nevabereki kusiiwa nehama. It was actually it's that part of life when after bereki vashaya marelatives akatora masiblings vamwe vakatorwa vakaenda vamwe vakaenda then I had this situation yekuti ndasara pamba ndiri one. This kumusha kune house yandachiti yakavakwa yakanaka ya kitchen matura dzimba dzaivata vakomana saka it's a compound ushane rust and then ndasara ndiri one. But then about form 1 ndina about 13 years. Yeah, I think ipa unopanda kazonyatsokuona kuti life so sometimes kuti hanzi munhu anochema kana kuti unodembera vanhu nama inenge isati yanyatsokuva nama chaiyo because kana yachiva iyo unoiimpress aka unoziva this is my life and this is how it is. Imagine unochiti uri kubva padeni uri kuenda kuchikoro uri kudzoka ndozotsvaga huni uri kuisa moto ndiri kumeka sure kuti pamba pane chikafu ndiri kumeka sure kuti there is food sometimes nditoenda kutanda mienda kuchigayo and then apa uri kutoya kubalansa zvisine kuchikoro zingatova ndivanonzi machild green child headed families ndio but child headed but ichingori one child mama mega mama muna hapana no hapana vangatorwa nehama. Alright. So you know even now when I wrote my book kwakauya parakaita book launch kukrista mafamilies aivapo saka ndakangotora kamoment ndikabvunza ngada but ini handizonyatsoziva kuti hama dzangu pamakasiya pamaiti mwana ne13 years achaita sei mamsivei. Yeah, because it was not a secret. Like vanhu vaiziva kuti no vese aripo pamba arigara enda kuchikoro fees yaibhadharwa nesocial fee saka kuti nditenge uniform ndaitozomeka sure kuti tseda ndinoita zvemari zvekusagurira zviya kana kuti pandakabva ndatanga kutengesa manje and aitengesa masweets kuchikoro and ndanimwe friend yangu so taichengeta kirimba dzedzi anodza maginfarm taichengeta tsuro nehuku saka ndakugara ndane mari ndomakatotanga kuita chiichekumhanya kone musina kuramba chikoro because usually munhu akaita nherera umusha upenyu uchienda chichichi handiti vazhinji vanongoramba chikoro vangoita zvekutongoita imwe life kana kutoroora anomburisa simba ningona riri kunumburisa pepa because unoziva kuti kana kudanana chechakoka kuti ufunge zvotsvaka musikana pane pakaona anyway you know when I say my life is a testimony and right now I do what I do, I believe God had a purpose in my life because look aitiripo maagents angu vaitosika mwane musikanzwa ndaitozvidzidzisa kureframe myself from kutobva mavari and I loved school. The other things zvakaita zvokuti ini utashokati musi pataya kufinala tichiviga mama vangu I was young I know but I made a pledge kuti I saw how my mother was hardworking and zvavaishuvira kuti tiite so ini chimwe ndangoti I'm going to pursue that. So each time I would feel kuti ndaneta kuti handichakwanisi ndaingofunga kuti something ahead is going to be okay. And the funny part now kana ukabvunza ma-classmates angu tiri kusecondary this guy was always talking of establishing a company, hire people, buying vehicles. Zvekuti even takumapurazi tichirisa mombe ani paipa munombonogara mombe dzaenda kwadzaenda makagara makarela seboys vanachara soka vanachara nyaya dzemota vanachara nyaya dzemabhebhi ipapo inengowana mukana kutora ndaitaura kuti aboys munoziva kuti ini ndichaestablisha company yangu so and ndichaita mari. I was telling them that. I remember this guy I will not mention his name because atoripo zvake akusenza chibva yapa ndiri uyanga asingarisi mombe nesu ndichazoti memuri kuru vanhu uyo wachizosvikanzivi shamwa taniita nenyaya dzanga vachitaura ukaona tikazongokuona uri either munewspaper kana patv unenge uri wanted criminal kuda mari watoba kana kuti waita something because right now you amount to nothing asi kwazozotengera kana bhutsu wati moto nyaya dzauri kutitaura usati jairira saka nyaya dzakapesa dzakubohwa vanhu. But somewhere inward I was so convinced that I was zvine zvaita. So I think you might have such situations where panoti wakagara zigo unyazoona kuti aiwa inini I think
Range Rover nchaitenga. That feeling I do ignore. It's don't ignore that. Dream car anytime you want. Actually, dream naifarira Toyota Taz. And that's the first car that I bought. Naifarira Toyota Taz because it was in the same shape with the Mazda 323. Cinema hatchback. Nsanda baba wafudzo emombe. Izvo zvimune mombe ne? Unfortunately no. Handina farm, handina kudzisa, handina mombe. Hamuna mombe? I don't have cows. Wani isitechizitenge mombe ka? You know, as you grow, I think panyaya yekuinvesta paya unono tama risk analysis nekucheka zvinhu zvakawanda. Inini pandakapinda mu construction and real estate business, ndakabva ndaona the value of properties. Okay. Yeah, ndakabva ndaona the value of properties. Yes, agriculture is good. If I am to be given a farm right now, I would love to farm. Can I even farm mombe? I don't have a problem with that. But to make it my source of income, not mombe, you know. Kuneta outbreak ezviri mombe dzofa. Kuneta drought mombe dzinofa. Kune mheni. Zvese machances ekuruza mombe ari easy. Kana kubiru. Isu muraini medu kumusha mheni yakamborova. Ikarova mombe dzemunhu wese. Aizi. Dzasekuru wangu chete ndo dzakararama. Kind of dzakagocheka dzakaita waiti ukapinda kana mukombi kana muchiunzona kuti mombe dzandege ndo dzararama chete ndo anonzi ndege vanonga vasingazoiti ndiwe muzukuru wani wandege anonzi ndiya turunura chi regedzera shamo mamombe dzakandoriski kuti asi So, yeah. And right now, if you want to make so proper analysis, understand down an individual watingati ari wealthy nemombe chete. So tungoti aite farmer arikuita mombe is wealthy. Kuva vakazomboita mombe yakaita $500,000. $500,000. Yekumaranzi kuSouth Africa. Imwe tarisa ganda. Varungu vane farming yavo yaneti yakati sanini. Asana jemere. Vakatenga vanhu vatema, but I think the farmer was a white guy. Oh. If I'm correct. No, there's a level of farming. But even tikati mombe yaita that amount, dziri ngani. Alright. Andikuona. Dziri ngani. Culture yakati tichikura sevanhu vatema taiziva kuti munhu unofanira ngane ng'ombe. Because right now in pandipanda tova babaka and vanoti munhu anonzi baba ane mhuri akashaika. Paufuka panofanira kurova ng'ombe. Saka uchimizona vachatozotenga. Because munenge musina kudziisa here pinosa kuti matengere mombe. No, there's a reason behind it. Let me tell you one thing, guys. Bvunza vanhu vane mombe vachigara mutauni. Kumusha koda mukomana anorisa mombe dziya. Mishonga chi. But wombozvibvunza munhu pamwe anokuta mombe yangu yekutanga ndakaitenga 1992. Alright, ative padhuze 2003. Wozvinza saka munhu unengani? Ane 4-5. Atombo multiply. Uchitera kuti mari yauri kuisa every day, every month nehaso iripo chikoro chinocheka mombe. At least if I would find someone anoti ndine danga rine mombe zoti pandodzitengesa. Because right now a price of a cow average it's 900. Ukwaniswa 1.2, you're lucky. 900 inenge rimombe kadzi kutobridge. Jedzo because dzedu dzekumachief dzadoripisa ka 250 to 300. Saka right ukatengesa dziri 10 uri wana 5,000 guys. Look, if we are serious about life katete nyaya dzekuinvesta ngatiudzane chokwadi. Ndosigara nchitikoni nini, let us be very practical. Tisangoshandisa theory kuti yanzi kunzunzi murume ungono ng'ombe and then unoti after even 10 years 20 years dzacho mombe unongori ne 10 ungori 5. And mari yawaisa yese yakawanda kupfura yaunowana ukazitengesa. Exactly. For those 5 years. Once every month uri kusenda $80 tomboti yemukomana wemombe. Which means after every 3 months unofanira kuine mombe. But 10 months it's 800. And ukaseta mombe inenge 800 per 10 months. And vazhinji vari kuzadza danga unozoichikwa tamina ndedzekutenga asi dzokuberekwa mudanga. Naita akaona mari anotenga mombe, akaona mari anotenga but dzaberekwa mudanga zvimhuru chaizvo ukazviverenga
But anyway, analysis yangu. Analysis you to make us see. What's another thing I'm Kombuzi. Mambo ito analysis yazo. I see people are get goat farming. But look, ansana mona ni mbudzi oswika kana 500. Ananganguruma 50 100. And barotara Dr. Marambire. Yazvisisiri information rubva una blogger kundai anenge pa YouTube. Tara vanhu vatori business. Vanoita mingo around people who are successful. Saka tikuti kana vari pa CEO round table ku Vic Falls. Vabhadhara ma 2000 per table. Kana uchitaura kati iwe unoita chi chance yekuti unoona munhu achita mbudzi kana mombe iri lower than chance yekuti unoona YouTube yakagara ipapo. Yeah, even forex trading. Unaona mwana aripo. Unaona mwana aripo. Aiwa, thank you doctor for being honest. Yeah. I was thinking mbuze. Alright, so if mwanzi mita agriculture mukona chi. What I would do is farming horticulture. Horticulture. Yeah, horticulture I can do. Ndeni kuna kutaka make sense. Yeah. Horticulture katamira that my crops horticulture a month unenga wakuharvesta. 3 months unenga wakuharvesta. It's for me anything that I do is about the turnaround. Even if you say guys here tudakita project yakadai ye podcast motitipe mari iri yekuti I'm giving you or I'm investing, not giving, I'm investing. One thing that I look at it's turnaround. How much time do I need to get my money back? You need 1 month. Not necessarily 1 month, but not necessarily 1 month, but it should be a reasonable time frame, depending with the figure. Right. I will not run a business that will take years for me to get my money back, unless if we are now talking of multi-million projects, multi-million, which we know it's an investment that you take time trying to. Saka ndine mvunzo ndizviro zvinoita kuti bwezi munona chaitika obviously semunhu anenge aine mari and inbox inenge ichiuya vanhu vanenge vachisvika achiti ndinoda kuita huku ndivewo 500 ndivewo muchingoignore. Unoziva no, actually guys, you know what, it's only kuti kana usati wazviexperience you can blame people. Kudhara ndiri munhu aiverenga. And then there's a time ndakaita gift yechiko andichazi ndakapa pane gift yandakapa ndobva zvanyanya kutendera pasocial media, and then zvaka-attract a lot of people, you know. Ndaiverenga but I ended up being depressed. Why? Vanhu vari kutambura kunzoko. Saka zvinhu zvavanonyora kana uri munhu ane mwoyo, it really touches. Because unotaura pane mwana tinoti ndine hama yangu iri pawheelchair yakaita soso, unotaura ndine cancer, unotaura kuti ndimai vane vana vaviri vakazodai. Saka those are real problems. And then I now ndakabva ndatanga kuregera kuverenga. Alright. Because zvinhu zvine zvitaurikapo zvinobata sometimes zvinoenda kumba unorara. Ndakaita time ndichifunga kuti ini ndokwasaenda unodya tiboni nemafesi yangu tobhadhara 150 190 200. And then samara kuti ada ku anorapwa ne$50 $10 Jesu anobva ati varombo muchagara muri chi muinawo, saka ndati tidye tiboni. Ade kutiboni. Not actually like that, Zigo. You know, we will not say so. Jesu actually like that. We need to get about my varombo amnyagara. Njana mamu now. Dipende tinodya tiboni. And this was wangu narration that what you are saying. But zviripo mind zvokuzoti sometimes you cannot haungazokwanisa kubatsira munhu wese at the same time. Yeah, that's true. Vashoma vanokwanisa kubatsira, like in my principle ndekuti those few people that I can help it make a difference. I may not change the whole world, but I can change the world for one person. Well, so how do you select? What's my quote? Andy, I may not change the whole world, but I can change the world for one person. Yeah, that makes sense. But then how do you select, man? How do you select with number? The circumstances, how you meet challenges. Most of the time, it helps. There are problems that can come, and then you see them in a certain circumstance. Not Papa can help, and not necessarily that sometimes we go to marry, but not feel like Papa I can help.
indotenda Mwari because mudzimai wandakaroora she's an angel. Because she allows us to give even when we even didn't pay fees. Yeah, context matters. Yes. Yeah, I think we have to pray about it and then to check our qualities. And she's an angel. And so literally, she's an angel. Angel. And she's there, an angel in the sense that she's there to support any time. And I can also get to a point where I help someone, but we are not set up at school fees. But then, we have a girl raised up na nyachina na butisi sometime. Sasa tatu badara fees mwana yanga pasa. Kile 7 edenda kuchukuru. But unoso kombe yaka toti mwana wangu badara 500. Yaruda badara 20 kana $10. Saka the difference, even if ilipe mwana chotika sa badarai, was not going to add any significant difference kufizi mwana wetu. Saka most of the time that's how we go about it. That is okay. Up. We can safely say Marambire. No. You know, a lot of people mistaken me for that. Don't chokwadisha isho. Let me give you a good example. There's a time one of the cabinet minister was coming to our organization. Saka paka my stakeholders district, my head of stakeholders, Saka these other guys, they know me. And then the way how we ushered them, it took time to identify me among my employees. With Saka, yes, humility. It's not the, the Bingodo syndrome. In Pachango, I don't subscribe that. Plus, I don't know Farira. Number one. Number two, the attention per social media. You go extra mile for people to recognize you. It's not something that I would worry about. Yes. What I would worry about is people to know the story or people to know the lesson that can change their lives. All right, Marambire needs this. So. Pambinga. When I know 5 rounds in Binga. Can I nyara Binga is no noise. Can I sit out is a loud noise. Say maybe if you didn't know, Marambire is no noise. It's got 5 rounds in Binga. Maybe that I don't know the difference. Binga chi. I'm Binga man gonna say. But this is how we would describe Binga. Because context always matters when you are defining entity. That name where after they were guys who were popping bottles, popping champagne, throwing money, flaunting cars on social media. And one of the things that they would do is they would give people money, would give them zando. Dochi inonzi Mbinga. But now tikangona munane mari iri a little more than what a normal person can afford. Mbinga. So I think in that case, in that sense, I would say and Mbinga, because that group of people that you have said, because you cannot be a seasonal rich person. I think Go Baker is 2013, right? A seasonal rich person. Go Baker is 2013, right? That's when I would say ndakava my resources, and I've never changed my life. Of course, it's something that is not well known. Do you know, Ziga, there's a time when we want to do some transaction, another time, but then I was about 32. We had resources, not so good. Takavurura bengo on a Sunday. Me and my wife. Takavurura bengo on a Sunday. What? Yeah. Yeah, because we had some transactions that we wanted to do. And then the bank manager arranged it. The bank was opened. It was the bank manager, the personal banker, and the cashier and the security. And my wife was just 5. We did what we want to do and we go. And
I can imagine. You know, there's a certain lifestyle that you can pick and afford, which has nothing to do with people. And now when we come back to the being in the context that you have explained, I would really question, because if you try so hard for people to know that you have money, because they are quiet and they do what they do. So I tried to separate the issue of resources and the issue of money from the lessons that I'm trying to teach people. Let people then now come to say, Kundai, right, where you are and the way you're explaining your story, where you come from, we are there. Can we learn from it? There's no one formula to life, but let us learn from how you did it. We do it in our own way, but at least need a measuring stick. And the but this guy for Zamondega. And then right now, if you see the cars that he drives, if you see whatever that he have, it motivates. Yeah, ndoba makasiyana nembinga hobo. Dzekuti ukadziti you are rich. Munokwanisa kuziva kuti utiwo mari yakadai unoita sei. So my guy, you should work hard, my guy. I'm serious. Yeah, the team we could is serious. Power pressure is not I had the page, unfortunately I lost it. I think if you can go as big as 2014, I started to teach people my lessons, very, very practical lessons. With the Ruda guitar, I would take step by step how you can start. And then the issue with not into business, but and like what you said, my messages. I don't really listen to that, because I believe with guitar business, from my experience, you don't need money. You need a sound idea. Exactly. It is very practical. Not sound. You're not the idea. I'm going to take business. It is sound. Because I get like this. Yes. It is very practical. Like you're gonna dotanga YouTube channel. You don't need my subscribers first. Exactly. You need the content. Watanga kuitira yo uchionekwa na sisi wako na tete wako. Exactly. Inaonekana wasingadi kuona futhi. Ngoita kumani bakuzotwa. Exactly. Then you grow your but now unaona muna novera page oya kuna zigo grow my page. Give us content and then we follow your content. Anasana nikuuta mkadzika. Woboya kuna ziko bwati. Ndipi utiro family. Wezi vanomboita vanhu vanoya chama ndotanga podcast ndotanga chakati ndotenga chi ndibe like chama ndotanga mamaika but ione phone. Yeah. So I wish we could have more and more this kind of discussions and conversation. Kwasa kubatsira my youth out there, even vanhu vakuru chaiva kuti if you are takuda kuita instant, that's why there's a lot of use of rituals. Because vanhu vauda zvinhu zviri instant. Fast. Vanhu vakuita yes kuti munhu angoita instant. But now I want to ask you a question. Munhu akawina loto ye1,000,000. Munhu yemufumiri. Munango itoshura remari. Exactly. 99 chances that munhu anokwanisa kudzoka down to 0. And the 99% of vanhu vanenge vandoziva vakawanda kuti unonzwa chinzi iyo akambowina 24,000 kana akambowina 50,000. Wototi iyo wati akambobata 50 grand akatombobata 50 grand cash. And akatombowina mombe pa iko cash chakachaya promotion. Wow. Wambowina mombe? Ndiri kufaka. Serious? Ndinotora cheguto. Sawani nga 300. Na shuka mafambani banani nemdoro changa kapiwa contract ya chekupa mombe. I can give you money. Bana mombe izo dzakahonda. Zikanyango ndikakupa mombe hapana zvainokuita. Iwo kuida mari. Mana mambo 500 mdazva dzakahonda mombe. Ananomboiona. And then you got the money next. 3-1. Mapea 3-1. Iri kupi 3-1. So now what I was trying to say, Kunde, it's when I build like what I have now, it was a process. And there are some times when I was making mistakes, I fall, I raise, and it was piece by piece putting them together until you are somewhere where you are. In Dakatini, I was talking to another group of people, aspiring entrepreneurs. I will never be a former businessman. As we think about a former businessman. This is my life. This is who I am. And I don't want to use the term former rich man. I will never lose my resources.
Alright. I always refer money to resources because the money, it's a term really bit flashy. But I will never lose my resources. But pane iyoyo kuzotaura anozoluza mari like apane kana kaphenomenon kanaodzana What I notice ndezvokuti chekutanga it depends how you get your money. This is very important. How did you acquire your money? Then secondly, fortunately also mistakes. People, they make mistakes. Yeah, I made a mistake in 2022 and that was, I really don't want to think about it. I went to invest in DRC. I was there for months and I came from DRC without even a single cent. Because, you know, I took investment in, I would say approximately plus or minus $250,000. Right now as we speak, their houses, their equipment, their machines. Ndakaemploy my employees, and then when we came back to set up Badara, I had security. My property. So the owner of the land. Because I cannot keep on paying salaries to these security guys. So it happens, but sometimes we need a wrong move. But what I can tell you is, even if I can make a wrong move now, today, as long as I'm fit, and then you take everything, no, just give me 6 months. I will be big. That one is a fact. So I don't think, undercover billionaire. Tenda nevengana kwamuriwa andisika tasvika mamuriwa tokutorera izvese mafoni ava machi toti tikupai 3 months gadzira business. I think I can do it. And then ndaifungwa pamwe wachira kuti munoenda in a strange place where you meet people. Ndaida kuconfessa kuti I was in South Africa some other time. Ndine this guy was shopping for Christmas and we met this lady. Ndaida kutengera mwanangu bicycle. We met this lady. Later, Tazita exchange and further, she's an Indian girl, married to a billionaire. So as we were talking, my guy in there and did what she discussed. And then I came in there with her bicycle. Immediately she moved to me and we were so talking, and then we exchanged. She even gave me a card and say we once came to Zimbabwe. We spoke as if we had So as we were now going to the car park, and face I think somewhere you connect in the spirit. So I thought my strangers, you guys, do you click? So in business, School of Hard Knocks, university amagaenda kuDRC kuti unonodzidza through zvibhakera or ndechipi chamunoona because malinga nemabusinessmen akawanda. Business rinodzidzika easily kupi kuchikoro here kana kuti mufield. I think there are 3 types. You can be born an entrepreneur like myself. My level of education is just Form 4. When I get 6 subjects, need driver's license. You know, I really want to pursue MBA. And for your time, you get a going to praise. And from that, I did get a lot of things. And I interact with people from the level, low level, high level, ministers, other very well established entrepreneurs, or stand in front of people, or even manage my own employees. There's a time of about almost 500. I employ one of my masters, one of my degrees in. And my engineer put me in an interview. Yes. You know, we only interview the management level, but I want to manage one interview on HR. This is we interview you. That's not being. So now ndachida kuti pane munhu anozvaura achingori an entrepreneur. Zviri muropa. Because inini ukatacho pandakatanga kutengesa chikoro zvaingwa right now. If you say, right, we're in this studio, on 10,000, todatsvaga 10,000. Toiwana. Because my strategy, that's strategy kugadzirisa. We'll talk more about maybe some of the brands that I took off recently and what I'm trying to more to do with them. So then, because those who have learned, vadzidzira kuita business. Zviriko unodzidziswa kuti unozoitwa sei wodzidzira
then kochizoita ndati 300 kuzvaroona and then academical land kuti wadzidzira kuchikoro then uzotopa wadzidzira practical kuti andakura sekuru wangu achirana business ndadzidzirawo from there. Yes, not a situation like what we have in Zimbabwe. Most of the guys are entrepreneur, but situation yakungoforsa kuti uite sales, saka tinongozotanga kutengesa. That's why unoti today munhu akaita zvemota asiya, mangwana aita zvematires asiya, mangwana akaita zvehuku asiya, mangwana kurana matake-away show, restaurant asiya, mangwana kurana bar. Ari business, munhu ari kutsvaka mari. Atingati ndi entrepreneur. Unotsvaka mari. Unotsvaka mari. Uri kuhasla. But when you talk of entrepreneurs, I started my business in 2005. Ndaingori muconstruction nehardware material supply. So that's how many years? 20 years. Yeah, it's 20 years next year. Yeah, 20 years. In a month, in a week. So 20 years. That's what I do. Of course, ndokwasazonoka nchiita zvanatashu food processing kana mining, but I go as an expansion. I go to a private school. I go there as an expansion, but you cannot take me away from construction. So so you've got a lot of businesses. Yeah, I've got a lot of other businesses that I do, which should not affect the core business that I run. Alright. Zvozoti right now kuti kukonzi vanhu vari kupa license kutenga goridhe. Inchikwanisa kuti ndine mari yacho kutenga mukuti ndonotengawo. But that will never take me away from my core business. Alright. Yes. Okay. I think it's normal in entrepreneur kuti munhu azongoramba wangoita zvinhu. That's why shona maybe macompanies anoita tomboti Dunlop for example inoita matires. You might find out yakita kamwe ka subsidiary business kari maybe in line or whatever, but the core business aringa. Ndizvo zvipanito nekamani ndakaona manje akutengesa masola but inoita zvemaspace most of the day. Company I can tell you kuti company inongoinfluencwa newind. Masola ngowanda izvezvo ubonguti utanzwa kune masola utamari. Next month bauchanzwa kuti kwakuita zvemabhoho. But you know what I want you to do? We are now talking from the learning point of view to answer your question. Like tine vanhu vari out vakatarisa zvichiitika mu business world. Maybe muno muZimbabwe kuti alright, does it or something do? What should I do? Imbotarisa, let us go back not kudhara 2000. Utarisa makambani ataivanawo nezvaaita uchizoona ike zvino zvavako zviri kufamba sei. You'd find out kuti kana yanguva ingori okay nanasi watengesa grocery pachikona paunoziva paitengeswa this company iri ngoita izvo zvinozoona this is business. Alright. But unoona kuti vamwe vakapidiguka vakabva kuthis vachingochinja vachingotera, saka at the end of the day unozopedzisira wongoita zvinenge zviripo. Koiro business no microwave here. Pardon? Kuti business rangu inini ndatorivhura nditorisa microwave rakutodziya after 2 days. 2 minutes rakutopisa. 2 minutes. Ndakotanga business nhasi mangwana ninga after a month ndatone Ford Raptor. I don't know guys, let us be real, right? I always give examples of what I have done. Not that I'm saying I'm the only measure or what people can do, but at least that way I can speak for myself. Businesses were noita chekutanga tanga uchiri establish. It's just to not identify a problem. Because a sustainable business unofanira kunge address a problem. Identify a problem, bring a solution, and then grow it kuti vanhu vashandise maservices enyu. So I don't think right now tingangototi muHarare hamuna mvura. Then ndaunotenga mabhazi okutanga kupa vanhu mvura. Mangwana ndadova nemari. Zvingabuda. Because you need a time you establish a business. You need a time you grow your clientele. And then of course business varenta manje rosika parinomboita high then romboita low. It depends on the circumstances akasiyana sana. Like right now we know we are entering this year mvura ichiita serusinganzo kunaya. Mabasa eko akanokwanisa kudzikira. But vari kufood manje. Vane boys munasana aida kudya ichitsvaka chikafu zokuti choro kuwana mari yonotumira ndo zvakanekisirika vana mama waona chikafu musha inini muri yanga waona chikafu. You see, but now what do you do? Should we then divert kutotenda chikafu? Takagadzira imwe a very good product, very good product. You're going to see, we're going to enroll it next year. Ayone yakapenga. Yeah, vanhu vachavakirwa zvakanaka zvekuti unokwanisa kutenga chikafu apo chingovakirwa. That's what we call innovative. Ukarana business, I think even my software is in my computer. Same software but inomboupdata
but ukazoramba ungorana neold 50 uye aiwonosa. So what we will do, we will arrange a business seminar with the Dr. Banabasi Marambire, because these things, information inoda kupiwa kune vari kuida chaiwo. Vazhinji they are just here for vibes and chichichichi. Saka tikaita business seminar isusu timaentrepreneur ka tochaja do $50 per table and $50 tina doctor. And then imite kuinvite aione friendly note. We make our first 1,000 per person. I think we chifamba. Sadapinda mu other issues that have been controversial. You are based in Masvingo, isn't it? Yeah. Yes. Hey, why can't you move to Harare? Do you know we make waves in Masvingo and Mberengwa here in Harare? So far we got so many jobs in Harare, but we are operating from Mberengwa. Yes, we got a sub office in Harare. Vanhu vaitombondinetsa ungaita headquarter iri kuMberengwa, why can't you put your headquarter in Harare, and then why can't you move in Harare? Masvingo chekutanga, it's my hometown. I love Masvingo, it's my hometown, and Masvingo I noted that most of guys were kupisa mari aromva kuMasvingo futi. Las Vegas. Nana Marisa. All right, that's why you stayed in Masvingo. And pamwe mufambira nakanegwa nara president rinonzi devolution. Kuti vanooma company mahombe ari kunzvimbo dzavo ikoko. If Zimbabwe we can successfully do that, tinenge tagona. Because Harare yacho kanisa kuona izeko ukapinda mutown amudrive mota dzawanda, the population Harare kukura because munhu usarongoti life iri kuHarare, which I don't believe. By the way, my background and what I believe in when it comes to settlement in my locations, in ndiri munhu ari kunyanya kutageta vanhu vari kumusha to create job and then create the infrastructure dziri kumatowns edzo achidzisa kumusha, so that munhu ari kuMberengwa kuti ari kuMasvingo ari kwachivi anofanira kungona masame life yavanhu vari kurarama kunoko. When I established my school, we were pushing towards those standards, so that ukaenda kumusha ukaenda kunowana masame facilities ari kuno kuHarare. Tiri kuramba chingoti tuzizwanikwa kuHarare tutozara kamuHarare macho iye zvino masuwa anenge achidhuka, mvura ichakwani, marodzi achaiti, kupinda mutaundi chaicheko ibasa uchidrive. So I think that would be a very good idea vanhu tikakwanisa kuenforce and plus kubudirira muhudhu mako kwakangopenga kafoti. Funga uri billionaire uchigara kuAustralia, hapana kana kundai, hakuna kana tinazvi anokuzikuja. Ufutwe mombe. Haisiri yokushainira kuti right now let me ask you. Mari pacho inotoshaina. Let me ask you a very honest question. Right now wachinzi makatenga kana mabenzi ari kupuwa vamwe anyway. Mabenzi really my latest namamsani mapuere azatapiwa watenga benzi yakaita seya Christmas mungade makajira mutaone Christmas no ndaidyira in different locations. Kwete kumusha here, not kumusha chete. Kumusha ndakagara kwakawanda. Not kumusha chete. Ndatanga ndapura nekwa musami kwandaidzidza. All right. Ndorova yese manzvimbo yaka. Ndo ndatirusapeka. Ndabva kusapeka. Ndozoti kwandakaloja kwese muHarare meya. Petsinofamba yaka. Ndorova Harare yese one day. Ndozinorara kuwange. So yeah, panika kushainana kunoita vanhu kana vawana mari. Only what I can testify, regardless of your color, when you have money you don't keep quiet. With you start to feel like you want to teach others. That's ukaona munhu anotanga kungoya woda kuita zvima motivations zvoti mudhara ngawana mari somewhere. Inenge chivava. Inenge yawa kudzawa kuti hemturi. Yeah, kana uri decent uchavaudza in another way, but look, the message is the same. Yeah, zvaungovone character yako, but honestly kana yavapo kunda you will speak. No, you will speak. Doctor, we wish kuti one day tichasvika malevels enyu or even surpass them. I don't think kuti mungave jealous. No. I would like actually to see you guys going up. Do you know ndine vanhu vandiri mentorship in construction and brick production? Brick production. Yes, I would not mind
give you pass on mabasa andinenge ndisingakwanisi kucover at that time. Look, the man feel you jealous munhu esongoyo achingoti data construction busy construction inini ndofila kuti we should not compete, we should complement. And let me tell you one thing, Nisego, kana uzogara. The money in the world is enough for us all. Tokwana kuti ungazopedza zviro azviti mune mari. Pardon? Mune mari muworld. Yakawanda. Mabillions. Tokwana. So there's no reason to keep. No. Look, when they come to me, ruda wana anyone wandinoziva of whatever status, influence. I'm free to introduce. And ukatarisa even on my Facebook page kana ndikaintroduce munhu. Ndonyora munhu zvokuti naye ugonofila taiwa manditsanangura zvakakwana. Why? Because I don't have a heart of jealousy. I know naturally munhu anongozvarwa anako ka jealousy akanda control you. Kana kunda chitima akatenga Benz, atanyanyira Benz, akatenga moto kana Hilux anditi. Ukaona iwe paunodzwa nyaya ukati anombewana ipi kumari. Naturally that's ka jealous. Karimo. But then chinetonyanyondorwadza akuzuti kunde ane but nini andisandana kana ndasora ndende kunde ane kaudara dasha izvi so damboro wachiraundi ndoda kuenda padeni kumusha iwo manje unongosina Benz kana Hilux kupamba nayo saka unototi ndine ma friends ve driver motor vetenga motor tsva chino congratulate nofara zviri so fair. I bought my first new car in the garage in 2017. Like a new car, like ndinotenga motor tsva 2017. Pesa panengo driver basa kune truck ndo driver. I was not much fascinated about kuti tenga mazimota. For me motor is nothing. Right now no, I'm not inenge abuda in a wrong way. Motor chachi achisvinhu chakanyanya kundikoshera. Plus I don't remember when even budgeting to say want to budget for a car. If I ndaitenga vana Rolls Royce dzinodhura nemaLambogini, any vehicle, of course, if you want to part with 250 kana 300, you need to think twice. But umwe dzimwe 100 below 150, 90, 70, 68. It's very manageable. But you know 250, 300. Isuri pa level yare kuti ane 3000 uzokane mota 1.5 ndara 1.5 uzokana Dr. Ban. So now we have taken the role management of Nyathi family. And this? Yeah, you are the new management. Titakasvika sei ipapo pakuzo manage Nyathi family? Kana ukainsotarisa that was yakati like a process. In May, I get to know about those guys. May 20 this year. I get to know about those guys. Vachita showcase. Honestly, ndakafara nekuda zvinhu zvavaita because vairatidza vari mumukuku. Vairatidza life yavo iri just ordinary. And yatinyatsoziva kuti vazhinji ndiyo yatiri kurarama. Asi tinombobuda. Ndamuka na pepe wangu. Patapata akeswa kumeso. Zvinosvika kunotenga mavheji. Exactly. You know that's content when I looked at it. Ini zvandiita pa social media ndina makuseni nemanheru. Saka pamasikata pande ndisipo. Yeah. Saka mbinga dzotomboenda pa social media. If I can tell you my request ekuya kumuchato andiri kureceive from vanhu vasingafungiri kuenda pa vanoenda, and even the government inoenda pa social media. Another government is the biggest maona zvavaiita. So ndakaufa kuvakaimba. Na ini zvanoita ndine zvinhu zvandoita as a person as Dr. Marambire, which is not published. Then tine corporate responsibility atanta as a company. Yeah, tinotoita as a way of grow our territory and awareness to people. So this one, it was mine. Like personally. So the guys vakabva vaisa kupeji kwavo nekutenda nekubozi zvakaita ndakaofa. And then we talk over the phone. Can I speak to your parents? Ndataura namama vavo.
ndobati anoitsoke mukwasavakira vana imba ndikatongovatsanangura kuti where I'm coming from, the reason I want to build life yangu zvangu background yakangofana nevana saka ndangofila kuti this is something which I can do to improve their life. Zvanzi no stand yatina iri kumusha ndikati it's okay, I will build you a house. Saka ndakatora picture of one of the houses dzatakamboita ndobva ndavatoona ngati imba yenyu ichange yakadai because I knew the cost yemba yeyo. So what happened, zvaka zvaenda viral like ivo vana vachona havangodika, so vana vachona singaiti chero chavaita chobva changoenda vana vano it's a good brand. So zvakabva zvaenda viral zvokuti yakabva yataurika zvakanyanya nyaya, and then we had no choice yet to move from my personal to the company. Ichibva yatongeta a corporate responsibility. After all company ndenyu you know, do you know that I'm on salary? Another time, HR akabhadhara munhu inyangu ikasapinda mubank, vaita I'm not the owner of the company. Yes. Nditori mushandi. Two separate entities. Yes, nditori mushandi. I'm a shareholder. Anyayo tichatozoda kuigara pasi. Iyoyo matara specifically timbodzidza nezvaro. All right. Ngatendirei. So ndakabvunza kuti location ndekupi, ndobva ndekupi kure, it was far from Berengwa, from Harare, but we went there tikanosangana namama because ini zvinhu zvangu zvanoita achizvipa social media. Yes, it appears there, but I'm someone who is on the ground. So we went and tikanosangana nagogo vacho vakatadza pandavakirwa imba. That was in May. Then takaita malogistics edu tikaona kuti nzvimbo yacho is far from either Harare or Mberengwa, but tatine a big project yataifana tanga in a city iri padhuze nekoko. So zvakazoitika ndezvokuti when these guys came in October, actually yakaita a coincidence. Before that mudhara wake akauya kuno Zimbabwe, ndobva ndabvunza namba dzamudhara wacho kuti tinotanga project. Saka in 2 weeks time ndo pakanonza no, we are coming to Zimbabwe. Saka zvava zvangoita a coincidence. When they came into the country, we went and we did a groundbreaking. And vanhu vakazvifarira, company yedu yakawana business, yakawana ma-advertise, yakawana zvese. It was a win-win situation. So now ndiri ikoko, in fact the day ratakabva muHarare tichienda kumusha, ndakabvunza these guys kuti makapedzisira kubva kuno rini? Mufesi danga vane 5 years since I've Zimbabwe. Mufesi anga vane 6 years, Zimbabwe danga vane 5 years. It's a long period. vanobva mumusha mwechete? Vanobva mumusha mwechete. Vaidana naro musha waunzana. Yeah. So takuinda kumusha pano ndati guys, saka magrocery nyari pangwa nebag. Chikanzi grocery, ngati atina grocery baba. Saka imuti after 6 years umusika kumba musina grocery. So nona semberi kunotanga kufunga. Chibva ndati no, all right, let's go. Tasvika muMarusape and then we bought food and everything, my stuff avaida. So from then ndakabva ndafunga inini kuti these guys they are doing well. Vatori vanhu vari kuita noise pasocial media, then vobva vashaya kana mari zvokuti tozoshaya kushaya mari. No, anyway ndobva ndambosiya zvakadaro. Saka tapedza ita ground breaking, ndakazodzoka ndakuchigara nevabereki namudhara wacho. It was Gilbert nemukadzi wake namudhara. Chibva ndati yangoda kubvunza nzwisisa kuti vanhu vari kurarama sei. Of course unovakira vanhu imbaka. Then vana vadya imba. Vana vadya imba ndizvo. So ndo musi watakazodiscuss uyu and we agree kuti no, you manage their brand to try kumonetize nokuti rikwanise kuwana mari. Oscar patori ne family included. Akasongori kadhiri ke toba mukoti. No. It was discussed tiri kumusha. All right. Then inini I'm happy makavaka imba nezwa vaka even kumusha. Imba no. And what would you say to vanhu vanobva vauya about you know, house, these guys, they are never going to stay in the rural areas. How is that house going to help them? All right, let me tell you something. Ini kumusha kwanobva ndakavaka 2 rooms. Andamboigara. But pandaende kunde no svikira vanoona pekurara. And you never know. Zvizoita zvazvinoita 2 rooms yainonoita imbe kuti munhu unosvikira wakagara. So maroots zvavo anoda kuti angodevelopera. Ivo pavari right now vasati vafinalize kuti vachagara mutown, vachagara South Africa kwati kumba kuya, asi kuti that alone and mitiro yakazoitwa yakaniswa magetsi, and then right now pane vada kuzonodrilla bore. Saka ini yangova more like vangasaita maprojects vari pamba paipa. So I see it as a valuable asset to them.
shure vakazvigamuchira zvisingaiti, especially my family. You know, I was so touched. Gogo ndovafarira. Gogo wao. Gogo ndovafarira zvisingaiti. Vagamuchira izvezvo. Yeah, and even expression, she gave me a goat. Let me say us, because in name my. I now pour company, and the way how she expressed when she handed over the gift, you know, ndakafeel ngati panda pour in aeroplane. Ndakafeel ngati pour in multi-million gift. Because the way how it was presented. Yes. Instead ndakatozenda ndikanofuga ndikati awo it's zvakwana. Thank you very much. Alright. Then ndaona vakomana vane shop ka. Ndinoti vakomana. Banabasi. Naona vane shop. Yeah, can you tell me what's a bit about that? Honestly, that is the parents' business. Rabaka establisher. Of course, as a family, they'll be helping each other. But I would not want to get much into details. That. Yes. Yeah, just confirming. In manager the couple. The brand. And their brand is a couple. Saka, I think we. But I've got a case in mind. Imimi mune business ramna. And could business, business. Yeah. Commanders guide. Yeah. And then you get to start managing like one for social media. Like zinoyanzofamba sei kwamuri mimi. You know, it was difficult. Even now it's difficult. And when I accept that, it's one of those things that to make a mistake, to not accept using my emotions, not logic, and the actual circumstance on the ground. Because after that, what I received was not necessary, because I raised my clashes when and so I get to learn now. I need to focus on the business. At the end of year, to prepare our annual general meeting. And you know, unfortunately, there's a lot of things we learn every day. Because the response that I got from people was, I thought it was not necessary. Yeah. Abakwani chirwere chechirungu kamazuva ano chandisi kudhana. Chinonzi mental health. Mental health. You mean myself? Yes, after my criticized over a noble guest. I'm this guy who tolerates. Yes. Because if you can run an organization, I think last time we told Mama 30 60 people and 100 or any number of people who manager, you learn a lot of things about characters. Right now, but now I need to put a boundary. I would what I do, and I would the reasons of doing what I'm doing. And I took it like that. My wife and I got, but why did you accept this? Because look, what is now dragging you, Muma. Yeah. But right now, yeah. That's not what we talked about when we started. Yes. That's not what people who saw me Panaganyora book. It's different. So now yango a mixed narrative yake. Facebook. That's why that guy, I don't respond or reply. Because the social media that you now mununusinga to nyanyikuda nizvazo. I might sound very controversial in this way. When I go to social media with the narrative that I have, that I'm pushing, which is to motivate, encourage, and teach people how to make money. That side I'm okay. But now when we come to this side of controversy and drama and all that, I will not be fit there because that's not who I am. Saka now and I think it's a process for me to say what exactly is going on. And if there was a way of reversing things back, I think I was going to do it different. But so, like, how different, like, let's say, if I would go back, I would assign someone like Shandaka said, there's someone who is actually consulting and manage the brand without my appearance. Because even you see my videos, you don't see me because I control and influence what is happening, but with someone. So when I took up, I treated this as any other companies or any brand, like Ispato Tanga, any brand Kubasa.
like the way how I introduce it to the people, so it was a process of rebranding them, the way they were conducting themselves with public and people, because it was there was no one who was recognizing their worth. Saka izvozvo manje hazvisiri zvezvekuti zvinozopesa zvakuita senge iko zvino mune makuita gatekeep vanhu kuti kana paine mumwe munhu auda kusvika wanzi aiwa tanga waenda unoona mumamata aiwa uyo haiti. No, it depends with the purpose. Let me tell you one thing that I noted in Facebook. I think munokwanisa kuzvikonfesa ways of for you to reach where you are right now, you worked for a long time. You invested time, emotions for you to be where you are, right? And then someone just want to come and use your facility or your platform for nothing. In Zimbabwe, we are failing to appreciate that. Usually for SADS. So if you can see now, if you can see now, I refrain them from going out with people to eat food. Or bukigwa hotera. Right, urundi bukira mu hotera inodhura makanaka manichatitwa like king for one day. Then after that, kanda uchenda kumba ndangana senti. Ndizo. Vana vanopa kana any money yokuti lichinde yakakumba mochinotengerwa mwana something to eat, mochidevelop your life. So I tend around with no isusu ngatimbo value in terms of acquiring my resources. Because you can do it on your own. Right now, we have about more than 1 million followers, and those guys are marketer. People they respond very well. Yes. Ni mumwe muno participate in project yoyi. Yes. He actually bought a truck. It's very possible. Just from Ngoti, but ndivo vakaita basa iyi. Funga munhu paanotenga truck. It's that's what. But when I've also do a plowback. Right. Yes. Some guys came and marketed my Ningavo Banab. Those guys are now rich. But Avasikufunga now what you've contributed to them. I will try. They are giving back. They are giving back. We need to acknowledge. But Vashinji, they don't do that. They use it for clout. Pane issue andakambonyola ndichiti nini. If we are an influencer, I would like people in Zimbabwe not to call themselves my socialites. They are influencers. Why? Because one or the other, whether they're influencing in a bad way or in a good way, they are an influencer. Don't just appear. Kudangwa kumagathering aya vanhu vanoadvertisa newe zvonzi kunda inenge aripo izigwa anenge aripo iwe chorwana hapana ma pictures utongonzi tida kutendawo zigwa ari pano vakatokutenda kapapa event maika uipuyi kana recognition anongonzi anga aripo papa mapicture paive pane paine chisinje or maybe but what I noted ndezvokuti vanoadvertisa before you come pamunosvika paevent of course because you are happy. You also want to create content. Uchatanga kutora maselfie, my life, whatever zvaunoti paya, you are publishing the event. But that should come at a cost. So, in those and that or mutual benefits. Yeah. Yes. Mutual benefits ndokuti kai one vachiwana or something. Mazati nyayo I think because tinyatso consider sekuzafanira ini nyaya dzecontent creation panotaura nyaya dzecontent creation dzinosimuka. So vana Nyathi kwandiri nini, when I look at anyone anoita content creation, I look at them as family. Yes. Andika so vanhu vakawanda vanoita content creation kwete maartist anditi kwete vanoimba kana chi specifically vanoita content creation. Vanhu vanoita zvecontent creation mazhinji vacho hasana mudza munhu anonzi ana manager kana kuti anoitirwa management kana kuti chii and what you did kwandiri osula munhu andina manager yona manager zigwenza parutaura nakunda yapa nabota yozi ndina manager mira orai mazati wandira udaro chimonda kangonzwa zigo chete dari manager no ndandiri kuda kuti it's a very complex topic. My content creators, most of them, let me say my influencers on my content, I think vanozokurumidzawo kuita ndimba vasati vava ndimba very difficult kushanda navo, vane mitemo yakawanda but look kutaura chokwadi ukaita fame isina mari hazvibatsiri.
ndochokwadi izvozvo. Another time ndaifamba nasomeone ari famous vachimhorosa tibva taenda patanogara mva tapedza kudya pepa ndechipedza kudya munhu yagara then vane mari udi vobhadhara hazvibudi True story. hazvibudi saka indiri kuti inini saka inini ndiri kuti inini kudai ma-influencers ma-content creators vanga vakwanisa kudevelopa knowledge yekuti voconverta sei the influence that they get into monetary value. It's a process and sometimes kana uchingori content creator hauna kupiwa chipo chokugadzira mari. Chitsvakawo munhu anogona the guys for your information now they are good. Varipo? Yeah, they good. No, they fly. Havatengerwi. Mari dzozani vakaenda they fly. Yeah, they fly, they eat where they havakwiri mabhazi. Vane life yavarurama iri right. Well managed. Isiri yekuti vari kupiwa nevanhu kana kutongoita vega. Yeah, ike zvino hatirambi kana uchida kutipa but hatibudisi pamapicture. Handiti waita norudo. But kana yava goods exchange ndeyakaita so. If I can come to you ndoti ndoda kukupa something ndichipublish. Yadova goods exchange. Barter trade. Indiri kupa publicity uchindipa chi? Chandiri kudawo. Uchindipa chaunacho. Saka hakuna kunzi kupuwa kunzi toti isusu katakupa. You see even what people does kuti vanowana a beggar kuti munhu anotambura. Ari mustreet vomupa chaunopa vakabata kamera vakadai so iye barter trade iye ari kukupa publicity uri kumupawo chaunacho. Actually a lot they are now creating content over that and zvineka exploitation mukati ndoona ana bio pakati bai pakati anzi bio pakati ziyanditi weku South Africa meno pakati ndo pakakosha when there was another Nigerian guy in South Africa and they come with the camera akatobata katodai asati atombokubvunza ana Mr Beast atori nani yantouya asati atombokubvunza because ana Mr Beast they are giving you something that can change your life most of the time but iye asati atombokubvunza kuti uda rekodwere anotongosvika my sister what's your name over 20 million views can you give me 20 rand my sister about what I told 20 rand there and then about 20,000 so that video to get clicks but vanhu vakangwara munozita 2 more days but later vanoona look I will not condemn that. Everyone is free to do what they want. Saukondema nditari mazida utokondema jabreza jabreza ndisomukondema I don't condemn him. Pane mwe akamboita kuti anopfeka kunge kanga sekuru obva aenda kana no that's art. I think that's art but ndo vanhu vanobasina kubvuma kautida kushutwa because uya rutara nyaya kuti unongoswa kutorekodha munhu because pane pano anenge achirekodha but azvitere kuti those guys havati vapedza vasati vapublisha votanga vazokudza kuti tichishuta vanhu vobvumira ntoso because handinenge siri live but hatizoziye zvedu but it's art. Hakuna jabreza it's art. Tine CRC corporate social responsibility handiti yekuti a company kana ichiita iri kuita for goodwill. Either a brand or whoever ari kuita for goodwill. Then I've got a number of people that I help. Munhu anouya ne problem isingati zigonyasa kutora kuti unozwa kuti madam ndinenge kutamba kumba vanoenda hatina kubhadhara rent this month. I cannot go and kuti ndakubhadhara rent ka vodziko waiti asi kana ukagara waenda in public woga unoti wewe no ndodawo rent vedu wewe ndiwatanga enda papublic akatoya todzoka zveni public kuti vanhu vazoti tazobhadhara rent ya zvongosiyana-siyana. Kune vanhu vakawanda vari kubatsirana kunzoko in silent. You know, I got a lot of people that I pay fees, my fees kusvika kuuniversity but izvo hazvimbotauriki izvozvo hazvina basa and it's not something that I put in my heart. Sometimes unotozofonerwa munhu kuti makaita basa ndakabasa wotozofunga kuti ukabhadhara fees. And I think it's appropriate anditi when you are helping someone wekuti plight yacho yauya on the social platform media sezvakata yana nyati ende Dr. Mavabatsira kuti rukubatsira anona zvafana na week neo kuti obva anzi pane munhu ane hati surgery riri kudiwa obva atichi 7,000 zvakasiyana nekuti unoenda unorekodha munhu ari paningi obva muri kurwara nei unozandogona kupa 7,000 ayo Dr. Marambire let's move on. Parimona tichi pane nyaya yamataura ka bozi nyaya yakakosha ndinotaura nyaya yemacontent creators yakandikoshera pane mamataura is there anything that can be done like chatogona kuti tisusu kuma-content creators even are out there kuti ona shamari wane mafollowers ako 100,000 wane 500,000 how do you either get management or how do you get to a point yekuti wakutanga kumandesa because you are looking at zigo aritaura kuti ane management which means
atori munhu wekuti atori well informed but haasi munhu wese ari kwanisa kuzviita ipapa isemina izvozvo ainenge yasemina aiwa but ona mudara tingapawana information No, in short, Zigo, if you may allow this, not in a seminar way or in a teaching way, but sezvo tangopfuura napo tongobata zvakakosha. Why? Do you know Zigo right now ukapinda mukombi totonogara kwaifiri tikapinda mukombi vanhu vari kuentertaina pasocial media vanokuseka zvinoita sezvinoshamisa kuti kweya zvokwira makombi guys nemabhari ndopandotika we really wantika upenyu hwevanhu kuti tese uchinjwe. Information does not just come. It comes in atobata subject. Because ingadai university classes achiitwa paZTV. Chinotaridza kuti university classes aitwa paZTV. Saina ndisi kukanganisa kabantu. Bozini mazano. Atobata topic. Aiwa tutoronga seminar. We are now organizing a seminar, a content creation seminar with Dr. Banabasi and Marambire and Kundai. And Mahona. University doctorate ngadai tichitichwa PhD paZBC todzidza from home tozonyora manje exam tondobhadhariswa nenyika yatsaka that is sorry guys information you are not going to get it but tichida kubva paNyathi family tichimove on those who say you snatched Nyathi family from management yana munetsi. No, you know, people, they don't know at the background. When I went to South Africa, Nyathi, vakatoyana vamunetsi. Even when I offered the house, we communicated na vamunetsi. And when we were here, they came with vehicle. Yes, and we had a conversation. Actually, before I offered, look, these guys have a proper management. Can you do that? And they said, I know with the nature of my work in and so apanga pasina that but what I know munoms vakanga very willing kushanda navo and then they make their choices based on what they believed. And plus in zvakaitika pa handa kuzvitora to that level for me it was something chingori minor small but the way it turned out ndakazoona saka yanga itori story my friend. And then Toya, there's a wedding. Izvezvida kuitika. Okay. Holy matrimony. Okay. Yes. Tell me what inspired that, because vanhu mazano havana usina basa nemuchato mazo. But for them I believe it was a dream come true and Mazimabwenzi are very expectant. Zigwepa panema one. Let me say this. Inini, the wedding was not my idea. What happened muswe groundbreaking. I got a very, very prominent person who called me zvikanzichi toda kuitisa vana muchato. Ndikati since ndiri kuno kunchataura navabereki vacho tonzwa kuti zvakamira sei. Then I went and introduced kuvabereki and vakandifunza uchunhu chakakosha kuti ndiani ari kuda kuzviita. Ndikavaudza vakati isita kuchitrasta imimi because ndimu nesu kana zvichiita vana vachida ndimama ita chinja chiri background ngazviitwe. So then what happened pandakazonzi ndakuva manager paya the person akazoyakata since muri manager chianaunza kuti kwane muchato. Then I did that and ndakafunga chianaunza ndobuda. Then later tiri kufamba kanda anaunza paya ivo vana vachivhunzawo vabereki vachivhunza pakuita macommunications vanhu vaiva vaita sekakudzokera kumashure saka ina handa kuziva kuti tikumbofamba sei. Saka munhu akangosvika achitida kurovera vana muchato achibva ipapo mbato mhanya kuseri kweringirino takati takafamba tese but then later ndokubva tadova pa certain stage kuti tasingachakwanisa kudzokera sure kandi ndobva azochitsanangura kuti aiwa December zvakadai saka madhetsi achaiti zvadai. So I then looked at it tatatu muna December I think November sorry tatatu muna November twadzona na mid November patakazoita ka committee kakaifana ku organize committee so then ndokutoona kuti apa chakwanisa kuti ngadzokera kumashure atukinda mberi ina ndizomcheta ndizini ndizana ndobvunza kuti mimi vanhu yekuconstruction ndobva maoneka ma inotora chokwadi zvinhu medium ndo anotombosi assist kufamily kana vanhu vachichata but haidi kuti ndinge urongo muchato ndaiziva kuti unobata ndichachero dress ikona pane chandoziva. So now tasvika palevel iroro ndakafunga kuti sikandoita sei apa managing the brand pulling back was going to damage their brand saka toita sei saka ukaona zvakaita pa ndakazotora muchoto like ndakangoti alright if it was my new product in my company how do I deal with it and market it.
I market it. Yes. So if you look, vanhu vaindituka chinzi anzosaposta zvinhu zvananyati kupage havana because vanhu vakanonoka kubata chichakaitika. Ndakati let me put a hyper pamuchato. Umarket zvazvo kuti hyper. Vanhu vaite noise. And I tried that so hardly. So that we can have other people interested to come and join us. Alright. And then people joined. Now because ndanamborowa ndandarowa up. I joined Taisina. I prepared very well to buy the contract. So I want to chivuma. Saka aingovuma whether watuna wachita ma pictures unosaina ukatuka ne dress remuchato unosaina then tobvunza tisaka iwe in return unodei. And andakina chiziva ndakakurumidza I'm a first learner. Iyo tinoendoda publicity this all right. So if we were going to do how much is your dress kana dress code, how much is your service? Service yangu inini 1000. Isusu rate card ridiro pimanisa ndiani ari kushota uko. Kana iri square it's okay. Kana pana isusu tichishota tukupa muma adverts kusvika rate card yakwana. So it then started to move. Move, but for your information, it actually strained me a lot. We're doing our end of year. We're finishing the house. Now the wedding. I'm also a family man. And also you got social life. Businesses as well. And then now you are trying to engage people. And then wait a issue good now. The people that we engaged, some of them were paying them for that service. It was with my wedding organizers. Because it's not everyone who volunteer. And it's not forced to volunteer. I cannot say in the volunteer. Some people, they need their time to be paid for. And just talking of volunteer, ndakazozvibvunza kuti why muzimbabwe tisina vanhu vanovolunteer. Shukuru kuti volunteer kuchiona riko. Volunteer. Volunteer. Kuchiona mechi. Volunteer. Kuchiona kune volunteer. Inoichi volunteer mchiona. Volunteer. Unotoana ayo kuzvipira sacrifice zvimama gamba. Unokwata sacrifice akamwa yako. Volunteer haina sacrifice mukati. Kuzvipira is something like sacrifice. Kuofa. Aiwa kusacrifice ndokuzvipira. Zvaita vanhu vachienda kuhondo. Vanhu vaivolunteer. Vasinga volunteer. Chiro ndikafa hazina basa. Kuzvipira kuya. Kuti volunteer, do you know ukaenda kuma western countries kana wa volunteer ukaisa the term sacrifice in it, they will not accept. Volunteer is something unenge wachibayiro. So kana wa volunteer unenge like you willingly want to do. Sandikazofunga danchadi ndongonogona danchadi. Exactly. And that should not expect a payment. Okay. And now isusu when atina the way to volunteer. Vanhu vanoona akaona opportunity ka aona the easiest way kunoita pandono volunteer ndozonoda payment ndozono extra payment ndamukati. Most of the people vanozvipositioner. Unotsvaka position. Kuzvipositioner bozi ungosvika kuti haini ndiyasvika ndikurera chakati pamuchato. Then gare ndozotanga kurova live nchiti anondipa mari. So it's actually hatina shoko rokuti volunteer muchishona. Otherwise it's ananguru. Kana ndikati what is volunteer inishona kutotsanangura. I know what is volunteer. It's an adopted word. It's an adopted word. But so nyora nichishona. But mamwe ari kuwana ma adopted words achari ariko ana mabanangana. Unaweza kubanangana mabanangana lightning. Ayo rinenge ratorwa from mabanangana is thunder. Lightning is mabanangana. Ningo watora sonda ichoka. Lightning ndo man. Word guys. That's the word. Lightning ndo man. Banangana. Banangana rotonyoreka ka. Rechivaka shure ishona jeje. Banangana ishona. Unoziva here kuti nini kushona kuchikoro ndetora 100% kushona. Ndenzishona master. I'm telling you. Vafuna kuti ndetora 100% mu class. Koko chirungu. Kana pakati mai. It was directly opposite. Directly opposite. Anzi nasema chamwari handigoni kunyora chiro pakati mai. Doctor, you cannot shy away from social media controversy. Ndawana pane imba yakaiswa pa social media and imba yana Titi versus imba ya Madam Boss. Words were now being exchanged and your name was mercilessly dragged. And it was in the center of this fight. Yeah, and noticed and unozondaka at social media it's very sensitive. That was a statement. Normally patinotanga ma projects edisusu, especially when I'm building for a prominent person. I always announce, but not for if I say I want to build a house for Zigo and I would
chikombe neyakundai. And zvakaitika paipai ndoda kublema maZimbabweans sema-citizens. It's something that always happen. Vanoita tinhirai dzigwe. And ma-adults anenge achiita zvokuti tinhirai dzigwe. Handizoti munozobhenefita chii kana vana vakorwa. And paissue yamadam boss namaititi vanhukadzi vagara vari sensitive. Saka mukavakurudzira munovagwesanisa. See what is happening between Japresa na Wingidi. Nyoti mafesi they just vanongoignore. Yes. Zvasiyana nezvo zvikuitika pana pop 10 zvakaitika pana pop 10 na Young Gemini. Andina anguzi. Pop 10. No, handisi kuziva ndombosarira. Ndangori mafesi angazikadesani. Deva mari mafesi anga asingazombodaro. So deva mari mafesi. No, let us be serious. Handi muri kuona kuti munoenjoya. Which I think it's wrong, guys. No. Let's go. See, madam boss. Unati ndipinde mufaiti na pop 10. Yo, kana uri mukadzi unobita. I don't know what only 10. We don't fight women. We don't fight women. You know, it's a gentleman point. Even when vanenge vachinzi magentleman, not just because murume. Ukaonekwa uchirwa nemunhukadzi, regardless of whatever. Handizi unenge wangoita not a problem. So inini when I see that happening, of course ndakabata madam boss. I don't usually communicate na madam boss. Muna ndokumenta ndimukasha wangu. Ndikati ko chichi yakuitika. Unfortunately hana kundipa a proper comfort. I would welcome to social media. Chachaya. Ndikati ko pa ndarisha kunyorere. Akasika zvikanzi amuchazvijaira. So now what I did, tati busy Twitter AGM, Twitter Influence Party, tukazamasala kupera kwegore, nyaya dzemuchato, saka I was so busy. But now zvinozoita vanhu manje. Ndaunoona tora ma-screenshots vachinditumira nezvimali. Ini handina ma-live andakaona. Ma-screenshots of course ndakazoverenga, but iye uchingobrowsa. But when I look at it, there was no harm zvazvo. Only what I can say as an analyst, ndichianalyze zvakaitika maine muraisi wapazviri ndezvokuti kudai zvaibvira maZimbabweans ngatirege kurwisanisa. And zvoita even chiri kupolitics. Unoona vanhu vakuru vanorespecta chako, vanhu varongoisa masides. Uya even kuentertainment vanhu I spoke na kuchurch manje ndinendiri chief. But no, yaziko yakasiyana. Zvinhu zvakasiyana zvatiri kutaura izvi. Isu tiri kuti pane chaitika pasocial media. Lese paundatenga mota. Kotsvakwa another businessman unonzi hauna rapta. Uya utosumuka unotenga yake moto kuti ndazotenga iri advance. Saka ingaita life here. Azvibudi. So I didn't have any intention to get to step on anyone's toes because and now that statement ine kwayainosvika. And semunhu ane zvizhinji ndiri ndachitodzidza inoti kune nyaya dzakadai but zvimwe usingazivi. In other words mimi mamusingazivi kuti makasvika fly into a storm yanga yakamboti vamanosvika novhundura because yakatozonyanyisa. Ndinoverenga post yandakaisaka mamusingatoziva kuti mahwani no pane mamboti ndokunake vamwe mimi nazigo mune makatobatadza nyanga dzenyu dzangu exactly. chasara ngotora ivhu ndongoti mwama matanga kutorovana. Chandakazotrya kuita pay attention imessage yakanyorerwa kuvana kuna Nyathi ichi-explain as if I'm revenging. So I then sit down ndakatsogara pasi ndikada kuti ndiyatsoona kuti am I revenging macompanies atiri kushanda macompanies aimboshanda namaititi here and akutonyadzitawo introspection and for surely some of the companies they were working together. But not necessarily that I'm going after those companies. Most of these companies vandaona Nyathi kuti no negotiate with our manager, then I negotiate on their behalf. The companies that I approached personally at their levels, it's Nyaradzo and Econet and the Simbisa brands. I tried to talk from the highest management and try to find out vachindilinga nevanhu vemarketing. But otherwise the rest vanhu kuti vanotouyawo vaona kuti vanava is a good brand. So handina munhu andakamboti I'm going after. And then when I now read that letter, ndakabva understand the position ya memo.
yamaititi kuti vaitaura from which angle. I will not blame you because ukachinobatanidza zvazvo zveshowa kuona kuti I'm with the kids vana vari kupiwa basa nemakambani avaishanda nawo and then kochinoita yemba nawo saka if you take it all zvonosound as it's a revenge but no inini it's actually a person that I respect. I respect her in the sense even though ndisinganye kuswera paFacebook zvishoma izvo zvandakaona nekunzwa she went through a lot and then after going through a lot she surpassed and overcome, emerged strong. Strong. And ipapa zvichidai for your information I did number of phone calls there no wakanganisiro ngatinosungisa munhu so vakatodai. So I see kuti social media iri toxic zvokuti pana vanhu vakangomira something chikaita vobva vatoya ndakafunga indosungisana. We don't fight women. We don't fight women. No, we don't fight women. We don't fight. Do you know even ndikakona nemunhukadzi akandipamba ndidzorere? Ndizvo zvofana kuita. Unotiza. Ukadaro nembori you have to pick someone of your own side. Are you open to work with maybe in the future? Not kuti ndiruda kuti mushande nawo. Ndikuti tomboti an opportunity or a case arise, a scenario inoita kuti mushande mesena maititi. Would you work with her? Definitely. I don't have any grudge. You know, the way how it is and the way she understood it, I don't blame her. Kuti nditi vakakanganisa because information avanga vana and from where she was standing, I was more like a person who is after her or fighting her. Right now, guys, to know we have a juro around. To not a quotation to know because we are there to say. And then another issue. 3D picture. Normally, we draw. We go beyond 3D. Totoenda ne video. Reproject. Saka tinotaya kuti kana zikugati ndivakirembe tokudrawera plan toisa ma 3D pictures ne video so that even inside tinokuisira 3D video ine masofa ne TV unoona giringo mukati kana kuona vhande mukati iri pa 3D. This is how far this is how far we can nemota yakapaka panze each driver out here and we do quite a lot of things. So and fortunate enough what I want to tell you it's I think take from what we did by Nyathi. It come exactly as it was on the picture. And then this one is going to come exactly as it on the picture because we sent a contract. I project yakatanga you know let me just say this. In 2016 pa Rainbow takanowina ma awards isitakawina the first in construction industry and vakawina ku yange under global shapers ndo pakutanga patakatanga wasangana so ndakabva ndati kwano kubasa I love Dudzai ndasenda zoti madam boss I love Dudzai saka takaenda page down notice yautaura navo pafuya takunobuda saka mufila yachiti ndiye achida kuvakwiwa isida kutaura navo ena ndozoti is the husband. I always tell you that this story and ndona mana akanyara ndozozwa nyayo so and then after pamuchato wanaijo takazonosangana mufila ndo patakatanga kudiscussa zvinhu zvebusiness we have a lot of business that we have attempted together. Ane land anayewa kuenda kutogate along Mutare Road. We went there taita project sugar beans before he left the country akazobuda kunyika. So vanhu vokuti we always work together and we've done some jobs for them. So particularly on this one takaitanga muna pani pandakambotora picture ndinavo sova yakuofisi that was around July. I think somewhere around there. That's when we started working on the plan tichidraw nokuita sei nekudiscussa ma-payment conditions even you guys I don't know why you maybe muna dzenyu dzimba but look we are offering you know we are offering my projects ekuvakira vanhu ane ma-payment conditions are very good very good. Now we are talking so but kuna ndogara chimunetsa nenyayo ndine a lot of guys vari mu-content creation nema-artists in terms of ma-musicians those I work with kana kuti vatinointeracta navo vazhinji vacho nemastands vazhinji vacho takavavakira. It's fortunate kuti vanhu kuti kana wangu wakadzingwa wati advertise kuti no tavaka project zvakamira sei pamwe unongo wangotaurawo the size of the project inenge iri diki haina kuzota ukasiya mufila yamufila zvashasha vachienglish zvecho akazibata kare isusu advertise isusu
Manager, tell them. We are good advertisers. So what I can challenge you is if the land in the city of Harare is expensive, try to go to ma RDC. No, ma RDC ma road district councils are peri urban. Akatenderedza Harare. Tine Goromonzi, tine. But he has to be there. We can get it direct from the council. It's possible. Oh, all right. And the land they are not told direct from the council. It is safe. Because watenga ku council. Pani mamwe aitengesewa kulowa Gweru. It's like 15 kilometers from Gweru. Very very affordable price yacho. Angaita uri boza anganopera yese. All right. I think it's under. Chanotenga iso. Munozotuza. Ndichiri video randogadzira ranchaburidza reimwe nzvimbo futi kunana gutuko. Ende rero maine ichitara maprice cause ndakanzi taura. Okay. Saka makatora dzakawanda ke kumastenza cho. But are under rural district council. Are under RDC. Saka makatora akawanda kana akachipa. Avasati vatora. But please, no, on a serious note, don't advertise kwa usato wana ako tu. Oh. Yeah. Alright, saka ndipona mali. No, I'm not those one. And don't advertise kana usato wana ako tu. Oh, what I mean, pamurukinda kwa gutu. Ndakatoenda ndikanoshuta ma videos. Ndauda kungorelease video racho. But negotiate for two. You become his manager, negotiate. Yeah, so I'm gonna manager. I tell the manager advice. Sitaruti manager na chari. Wana saka ma advice. So ndo anaanza. Kama mwana anze. And just anaanza just ukutindari advice. Andizo tu kwero baya. Kuna inangu kutukana ne vanhu ansanda. Noka mnozati tapa pa social media for a long time even as but my issues ekunzi tazoita ma fights nechiya. Isisi atinyanyete izvo. Ndosaka tiri vanhu vari right ku advertise name. Konda Doctor has got multiple meetings today. I think we can release him. Doctor, it was nice having you here. My words are monopa. My youth says, but when question. Oh, yes. Then ndachaja awali. Right. Ndaida ndingotara kuti imimi, so what is your plan? Andika, especially considering kuti ma content creators. Muchakumena panana Nyathi kana muchawa kwandiri. It's good news. It's good news. I think there's a time ndakanyora ndichiti ma content creators, they are very disadvantaged pakawanda. And not content creators, let's just say art in Zimbabwe. Yesterday I was watching this movie or drama in South Africa. At point what if in Nigeria vakatosea uchi Nollywood chaurwa. Vane Nollywood. Saka isumu zoto vatanga kushawa kana any institution kana any association zvayinomira nema content creators. Ingangoti toti sumangwana zigwanza asikunzwa mushi. Onzi acontributirwa mari. Anything happens zonzi kunorugwa kumusha kweshe chako apasvikiki. Look, I think it's high time that I want to take that initiative. I'm still busy talking with a number of guys. Let us toda ku establish something which will not come and impose. We are going to do consultation. Guys, what do you think? Where do you need help? Say. Of course, kana dona chinonoshanda it should not come for free. Ngachive ne affiliation. So that asika doti aina ngwantu kuya but kana affiliate pada kuzoonekwa manyuta aisekuro for free. Yeah. So you are talking of, let's say, some kind of an organization or something like. Yes, it should be a registered organization inotoranwa neboard. Ini aizonzi ndiya Marambire. And inenge ichida kuti ive so independent from a lot of things. I don't know how it will then relate to the government or whatever. Because somewhere pachadiwa initiative of government. Tell me if that institution is there or if that organization is there. Tukuna minister no tine ma arts, ma artists, maruda land. They're duly paying their tax, but ati avaru tax yo. Because when chinozonetsa wancho kuti ine chingulibwa msaga. But kana ikata in organization ine tax yo zvakanaka. It can be released and yonobatana ne press. Shamwaro ne 1 million followers, you 1 million followers. Muso munopiwa meme and the government were praising the government with yeta chinhu chakadai. How far it can go. Saka unofana kuona kuti kana uchida kupa
wauri kupa ari kubenefitawo chii. So I think we are going to work on that. It should be as soon as possible. Right. Maybe early next year. Inini ndinengonyaya ndotare ma-awards. Yongoti kuma-content creators. But mambacho ma-content creators ari kusikunopinzwa kuma, let's say for example, ma-hip-hop awards, of which ma-content creators, itori a new, amene tingati industry. Yes. Itori a new industry. Yanga isiko all along. Yes. Yekuti kuna vanhu vari kuita specifically for content. Specifically. Mabloga machimachi. Saka mwari kuzonoiswa achinonzi best chakati zvokungozonopfekirwawo. Kuti somunhu anga achiapia zvakanyanya. Chanesa nchokuti ma-awards edu zvapo pachawo in Zimbabwe is very questionable. I would not ndo oshuwa ma-awards akawanda. Like anozoti inenge iri nomini here akawanda, but tinonokona pa kunzi tenga table. Table yetu response. Ayo. Doctor vanohosta ma-awards. Doctor. Vanohosta ma-awards. No. Doctor hosta ma-awards. Esi to create ma-awards. To also create them again. Doctor, my last words in you, my youth says in Zimbabwe, man, I have my mates deal with their lives. No, my youth know what I can say. With the guys, be prepared to hustle. If I need chido chokuhasla, life doesn't happen instant. There's no instant things in life. Everything's a process. And trust the process. When we trust the process. And then please don't indulge in alcohol, drugs. You are killing your future. Be careful before you make a decision, because there are certain decisions that you can make. One decision which can rule the rest of your life. Or which can kuna content creator. Kuna content creator nongoti ncheshansa yakata sesling. Mbomira yakukura musoro nokurumidza. Be humble. Be guided. Ingowe vanhu vakazvininipisa. You know, I always associate with anyone regardless of status of life, whether uri pasi uri kuchikoro. I associate ne-level racho. So kazinoto na-content creator atite, so do you know I've got a number of ma-content creators vandakaapproacha vachiri kutanga. Right now vangausa confess vakandi blue tick vachiri kutanga. Guys, I can assist you in this, I can assist you in this, you can promote our company. So now kata kutaramdzira message ona ndakatuma message 2018 ndikaignore. You see? But how do you differentiate? How do you patsanura? Panyaya kuti being humble and also kuregedza kushandiswa. Wakutangidza interview. Ona ziko. Dangobvunza one last question though. Ona ini ndikuti ndo ndafonerwa na Zigo kana kuti na manager. Ovati kundai ndoti tisangane panodyiwa chikafu. Yes. Inonati ndinyatsozati mukuru wadangu ndaidza kuti tingotora mapicha, but ndoita sei ndikaregedza toda kuseva time because time yedu yamanya rega ndidai so being humble being pomba zvakasiyana nekushandiswa zvakasiyana. Ndikakoda nayo yati tinegotiate kuti titaurirane, you come and talk and zvasingadoti hazvisi kuita. And when you come for negotiation, sometimes avoid my issues ana chikafu, right? Chero ndikaiti chija chikafu kana motanga kubata kamera I'm not comfortable kubuda pa picture. You are allowed to do that. But awisi wapomba ze nzofana yana ganza ndakamutira kutara picture karamba zvazo iyo zvokupa mapoints manje. Zvotokuelevate unongati right now ende imagara munoti mukasangana macontent creators mukatora mapictures unotomira unoti ndinochitanga kuri posta. Saka ladies and gentlemen, thank you so much for joining us. I think zvezvigraph rakwira takuita zvemadoctors chete. Zvemadoctor chete and with that we are out. Right. Upenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo, muchandishambadza kunge Zigo, tichakudanai kumabiko.